What would you like this morning? I'd like to use... Certainly. Tend to my... Great. I'll gladly pay you. Excellent. You won't regret it, sir. I reckon that's it. Take care of yourself out there, friend. Кстати, лучше в комнату не ходить, бо там пол мокрий. Підлога мокра. Підлога волога. Збираюсь з'їсти останній сирок. Ти хочеш куснуть? Так, ну, все. Це останнє. Макіївський родничок. Ух, да. Да, капає, булькає. Перець. Баранина. А що ж тут він мені все пропонує I украсти? apologize. Нічого страшного. Так, мені треба запитати за книгу, да? Давай подивимось. Що той писар? Отже. Реально, це не замок, це якийсь лабіринт. Так, а він не тут, случайно? А ну, проходь. Ну і де той писар? А, це інше крило замка. Ладно. Ліщини? В смислі? В плані? Це персонаж такий? Я вже забув просто. Ліщина, ліщина, ліщина. Тут це ліщина. Так. А що вони в Макіївський родничок насрали, да? Чи що вони зробили? Я забув вже. Так, ну це нереально буде на геймпаді, походу. Давай. Давай. Та що ж так руки трясуться у Генрі, ну? Поняв? Переходжу на мишку. Тихо, тихо. Ну, мишкою набагато легше. Так. Дивна пляшка із підзілля. А мідну тарілку заберемо. Тут що? Ченні книги. Привіт, привіт. Апокот. Так, що ми тут ще заберемо?
Продамо їх, коротше, всі. Все одно. Так. Собираємо книжки. Так, а тут що? Середній замок. Я думаю, це геймпадом можна відкрити, да. Давай, 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 давай. Давай ще трохи. Отак. Все, клас. О. О. Так, нічого особливого тут немає. Тут. А тут що? Пічка, чорнила. Так, це знову на мишці треба робити. Мишці простіше. Давай, 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 давай. Окуляри забираємо. Тонік від гарячки тут був, офігеть. Все забираємо. Просто обносимо весь замок. Де ж та книжка? Замок Троцький, да, саме він. Саме цей замок. Просто вже цю гру грав і знаю, що буде далі. Ну, приблизно, я точно не пам'ятаю. Але знаю, що можна їх обкрадати і треба. Блін, ну як же класно гру зробили, да? Що, типу, прям, ну, майже всю карту ти бачиш, що там далі. Це, походу, реальна місцевість. Ну, там, може, вдалечині то фон просто. От. Але тут виглядає все прям дуже круто. Просто дивишся в вікно, наче нічого нема. Просто біле світло, а потім приходиш, а там все дуже гарно видно. Прям класно, класно. А що тут у нас? Цілющі властивості. Ага. Сталось побочки. Да, побочки. Та, блін, слухай, тут побочні квести крутіші інколи, чим якісь сюжетні завдання. Реально. От я перший раз, коли проходив гру, там не грав за цю. Блін, за який, коротше. Дочка, коротше, циганського барона. Я за них якось не грав, не хотілось мені. От, а потім при другому проходженні я пройшов його. І виявилось, що там потім ти ще змагаєшся з цим. Із сином, який вижив. І потім ще й з самим граєш бароном у кості. От, так що, ну реально такий кльовий, довгий квест. На багато завдань. Дуже класно. Так що да, в цю гру можна мінімум 2 рази грати. А можна навіть і 3. Ну, коли доповнення вийшло, то стало цікавіше. Тепер уже цирюльник є, як і в першій частині. Тепер Генрі з причасоном нормальним ходить. А не стандартним. Хоча стандартний теж нормальний. Нормальна причка. Так, ще кухню треба попилососити. Так. Коротше. Так, а що ти написав? А чому ти як чорт стрім влаштував 2 екрани зробив? За таке мається на увазі штраф 2 шматки сала на потреби ЗСУ. Шо? Мислі. А як ти субтитри будеш читати на цьому? На... Ну, коли будуть діалоги, там будуть субтитри. Як ти їх будеш читати, там текст дуже маленький. Да, DLS-ки точно купляй, прикольні. Розширить гру. Нормально прям. Чому ти як чорт стрім налаштував? Блін, ну це, звісно. Фух, ну наші люди, звісно, такі злі інколи. Ой. А ну-ка, саби внизу. Це вони? Ні, це не вони. Ось це. Ні, ну я можу відключити. Якщо тобі так сильно муляє. Ой, а я тут нічого не робив. Excuse me. Excuse you. Чуєш, Влада, прикинь, тіп пише в коментах. Я зробив планочку нижню, поняв? Щоб субтитри було видно. Тут бачиш рамочка? А він пише заціни. Ні, може він і тяне прикольно заціни. А чому ти як чорт стрім налаштував? 2 екрани зробив, за таке мається на увазі штраф 2 шматки сала на потреби ЗСУ. Ну да, це точно Стьоп, це точно Стьоп, я поняв. Все нормально, смішно. Класно, весело. Я посміявся, ж трошки ніс відклало.
Це не чорт, а грамотний чоловік. Спасибо. Да. Бо я інколи сам передивлююсь, як воно виглядає, і на шорт-трансляції реально трошечки незручно. Особливо це у Hogwarts Legacy було. Ну тут теж малувато. Ну і дивлячись, з яких девайсів люди дивляться стрім. Що, будемо обносити це все чи ні? Варто вирушити. Ні, так не вийде, я не хочу нічий час витрачати, ні свій, ні ваш. Давайте застосуємо. Ой, хтось двері відкрив. Це не тут? Тихо, тихо. Так. Так, і заради чого я це все робив? Вишитий каптур. Це все дуже дешево. Хоча 5 сталі можна було забрати, в принципі. Буду кувати. Так, і тут важкий замок. Хоч тут буде якийсь нормальний лут, чи теж сміття. Давай, 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 давай. Ага. Ну це мені точно треба. Тонік від гарячки, в принципі, вже не треба. Шлункове зілля. Короче, все продам. Кстати, на вашей бове есть ли перевод модом, чтобы не только субтитры читать? Меня прикололо, что ИИ перевод голос персонажей сохранил и в ходе персонажей поломал. Да, я чув про таке. Коротше, мені шиїшний переклад не сподобався. Тому що він реально ці інтонації, ну я таке не толерую. По-моєму, теж є українською, бо я бачив російською є озвучка іїшна, вона коса, я прям її дивився на Ютубі. Я просто англійською нормально розумію, хоч вони тут і говорять часто, ну як часто, майже завжди цією старою шляхетською мовою. Англійською, але... Да? Ну нічого. А він уже виїжджає? Да, на подвійний скотч треба. Сука, не виходить. Я пізніше зроблю. Чи він не може виїхати зараз? А, ну окей, нічого, він дасть сигнал. Що не може виїхати. Давай, давай. Тут постійно дама сидить якась. О, здерев'янілості. Лист невідомому слузі. Сюди, сюди. Золотий келих за 700. Оце я. Це я нормально. Нормально зайшов в цю кімнатку. Стоп, я тут уже був, да? Да, я тут був. Коротше, я зараз так тут прокрадусь, що мене візьмуть за одне місце. Ага, це вже приватна територія, ну і чорт з ними. Я вже обтяжений. Оце я, звісно, наворовався тут. Ну просто цей Ван Бергов, він в своїх інтересах діє і, по-моєму, ми потім від нього ще... О, нормально. Прям на голови людям, які знизу живуть. Ну це ж середньовіччя, класика. Там хтось по ступенькам ходить, ми будемо справлятися на голову. Ну, краще так, чим в відро, по-моєму. Кубінка самий харизматичний. Да, кстати, він реально класний тип. А мені ще нравиться оцей сухий чорт, чи як він, Dry Devil. Ну да, сухий чорт получається. Тоже прикольний. І голоси в них в оригіналі прям класні, от їм прям віриш. А озвучки, конечно, да, такі. Ну і сухий чорт, конечно, б'ється реально, як демон. My God, where are your clothes? В смислі, що Бляха, я голий ходжу після... Я весь час голий ходив після бані. Фух, надіну шляхетський свій образ. А так? Sorry. Been through a bit of a rough patch. Так, а що по субтитрам? Тільки що були субтитри. Можеш сказати, нормально видно чи малуваті? Damn it. Ага, це точно, брат. Ти щось скажеш? Ладно. Так, а що в мене по завданню? Я так і не дійшов до того крила. Щас бистро... Стоп. Тепер він вже знов тут.
Ти понімаєш, він переміщається постійно, і я поки тут, скажімо так, ворушив їхні запаси. Ага, кінь є. Треба коню щось скинути. Кльово, кстати, ця механіка реально. Сейчас не субтитри, а чорний екран знизу. Да, ну. Да, правильно. Я мав на увазі, там внизу екрана субтитри появились там на секунду. Чи вони читабельні, чи лучше все-таки низ вернуть. Бо я обично ставлю низ, воно наче не сильно очі мозолить. Так, волоцюги. О, О, крадені треба скинуть, хоча вони нічого не важать. А що я такого накрав, що в мене все забито? Бляха, їди багато, треба її з'їсти. Ніфіга собі. Да, так якщо мене поймають, то буде мені, звісно, біда. Та ладно, я без боя не дамся, я буду відбиватися і потім просто загружу ігру. Це точно на коня. Що тут ще важке є? Один, ну нехай сталь, і це. Свиняча шкура для меча. Я как-то украл опатовице повністю і полз 1,5К груза в карман. Шо? 1,5К груза? Типа, у мене зараз 270 максимальне, а як. По-моєму ж там не можна ходити, якщо ти прям сильно перегружений. Це ти на якому вже рівні був? Типа, в тебе уровень там був. Скільки тут максимальне, я навіть не знаю. Ну, коротше, високий походу уровень був, да? Офігеть. Ну ти, конечно, теж воришка. Так а що, ну тут по факту, якщо не красти, ну як ти можеш грати? Тут нереально, тут просто самі квести побудовані на тому, що ти God bless. должен украсти щось. А, силу прокачав, да, кстати. Силу ти, наверное, там за кожні 10 шагів прокачав на 20 одиниць. Так, а він замітить, що щось украдене, ні? Розкажу за книжку. Хотів би позичити книгу. I heard some interesting books from Prague have arrived at the castle. There's Ну one зараз I'd like to субтитри borrow. нормальні чи An малуваті? alchemist's cookbook. A sand-colored cover, embossed. Yes, several rare and astonishing books have arrived from Prague. But why are you interested in an alchemist's cookbook, of all things? Де в замку зберігаються книги, хочу почерпнути з неї деякі ідеї. I've heard there are some interesting ideas in it. Every alchemist is in dogged pursuit of wisdom, especially those from Prague. Perhaps you know more about that book than I do. Well, I'll have to disappoint you. Lord Nickfard Libak helped me sort the new books at the time. Зараз спробуємо one you're по-другому. looking for Зараз я caught поставлю, his щоб вони attention. дублювались. Отак. All I remember ну-ка, is так the лучше author's читать, чи ні? initials. B.B. I'm fairly benevolent when it comes to lending books, and I appreciate Nickvard's help, but he's had it borrowed for an excessive amount of time now. I'd like to ask him to return it, Так, все, but he's клас, тоді been ставлю так. avoiding me. Кстати, цей раз на стрімі поставив низьку затримку, і я прям реально бачу, що коментарі залітають, і ти прям сразу пишеш відповідь. Бо я ставив нормальну затримку, щоб, типа, якість трансляції була краща, ну, по-моєму, вона і так не дуже погана зараз. Так, радий тому нагадати, та він уникає мене. Да я I'll have поговорю a з ним. talk with Nickfard and find out what the problem is. You think I haven't tried? But since you've already offered to address this pressing situation, listen to what I've learned. It seems Nickvard lost the book. Та I've йо-моє. warned him repeatedly not to carry borrowed books around with him, but to leave them in his chamber and read them there. But Nickvard is old and stubborn, and this is how things turn out. Да. The price of such a book must be incalculable. People like Nickfard are too dumb to understand. But I digress. As I said, Nickvard is intentionally avoiding me. But I've made headway. I've managed to find 3 people who've spoken to him recently. Bertha, the cook, Regina, the maid, and Hirsch, the hand. Сейчас посижу немного и поеду свой велосипед обкатывать. Снег вчера растаял наконец. Ого, ничего собі. А ти звідки? Откуда ти?
Ну, понятно, що з Росії, я думаю. Но откуда сніг? Уже ж весна. Це, навірно, здалеку. Блін, щас. Коротше, робот-пилосос з Урала. Стоп, Урал. А як регіон називається? Там, типа, область чи якийсь край. По-моєму, в мене колега, у неї мама із Башкортостана. Вона каже, що теж це Урал, вроді. Як? Ну я не дуже шарю, правда. Пермський. Стоп, це не. Це, подожди, це про Урал, по-моєму, Жириновський заявляв щось не дуже ліцеприятне. Він багато всякої хуйні говорив, звісно. Башкирія южніє. А, ну поняв. Ну, приблизно в тих координатах, значить. Прикольно, прикольно. О, я теж на велику люблю кататися. Ну, зараз щось якось лінюсь. Так, визиваю з кухаркою пертись на енергійний, так поняв, гамгаєш вам. For a nobleman, Nick Vard is quite wary of his own kind, speaking only to servants. I'm surprised that he's ever spoken to anyone but myself. Nick Vard is a loner. Так. Ага, не видно статистику. Ну ладно. Так, отак. Так, надо книжку знайти, да? Засувати той час не збирав на інші турботи. Блін, ну не знаю. Шосейний велосипед. Шосейний це типа з такою вузькими скатами, да? А МТБ це що? МТБ. Щось знакоме. Ну, МТБ це типа як горний, да? Книга, кстати, знаю, де лежить. А що йому тут збрехать? Чи правду сказати краще? Бо я не помню, кстати, щоб я вообще якусь книжку тут шукав. Може то давно було, а може я реально її скіпнув. Горний, да. В мене теж типа горного є. Я не знаю, по-моєму, всього 21 передача, типа небагато, 3/7. Да, 3/7. Тоже з широкою резиною, прикольно. I thought you had the book Тоді on давай you. збрешемо йому. But since you don't, I'm not going to А go як around ти looking розумієш for it. українську мову? That's a Ну я pity. типа не прям ідеально You'll розмовляю just have зараз to hope Nick українською. Vard's conscience will Такий, catch up такий with him and he'll суржик, come щоб by тобі легше himself. було, но Continue все одно ти investigating. розумієш, I що might я have говорю. time for that once the papal schism is over. Як в тебе це виходить? Так, ладно. Ну, збрехав і получив чуть-чуть мінус по цьому. Друг з України. Ну все, тоді понятно. Бо просто знаєш, типа, багато людей кажуть, ну з Росії, що типа, мов, українська мова і російський язик, вони типа похожі. Ні, ну вони похожі, тому що одна мова, одна ця родина є слов'янські мови. Це типа як, блін, італійський і іспанський. Ну якщо ти не учиш українську мову або не общаєшся з людьми з України, то ти навряд ли щось поймеш. Так, украдемо ці штуки. Чого б і ні. Там за замком снаружи справа есть тропа, там трупик лежит с книгой. Оу, трупик. Таке ми любимо. Так, там за замком снаружи справа. За замком снаружи справа. Це який? Це тут, де гора? Чи це в оцій частині? Зліва чи справа? То, звісно, знайдіть книгу для млинаря такий. Прям діапазон. Вдоль внешней ограды иди. Так. Та куди мені наверх піти? Чи ось сюди? Наверх чи направо? Ти поки от пиши, а я піду на виход. О, здорово. Інтересно, коли вони помітять, що у них вещи, блін, пропадають? А, внизу, поняв. Щас подивимось.
А ти на хард режимі не грав, кстати, в цю ігру? Бо в мене теж є один підписник, він теж заходить на стріми по цій грі, общаємося. От, і він розказує, що він зараз проходить на хард режимі Kingdom Come. Що мені зломиться треба? Та каже жорстко, там навіть навігації немає, на карті ти не бачиш, ну, маркер ігрока. Да, я теж. Я теж йому так само сказав, що типа, блін, ну в тебе, звісно, ну прям витримка і терпіння, і вообще сила волі є. Кажу, я просто на обичному походу пройду ще раз, тільки з геймпадом, бо для мене з геймпадом уже важко. Непривично. Ну, типа, бойовка норм. Бойовка на геймпаді класна. Ну, прям почти файтінг, да? А от стріляти з лука чи з арбалета, це, звісно, важко. А з замків взламувати. О магад. Я і так часто на карту дивлюсь, якби я на харді грав, то ну. Куда там? Це мій собака гавкає чи ні? Що таке, малий? Що таке? Іди сюди. Іди сюди, пес. Ой, ти малий такий. Собака. Собачка. Так, а давай погодуємо тебе чимось. Копчене м'ясо. Не, ну копчене йому, наверное, пофіг, хоча ладно, нехай. З димком покушає. А що ти їси, друг? Вона ж покатилась, ну ладно. Який собака така морда. Ой, з геймпада в цілому прикольно. Чуть-чуть дерев'яніший, звісно, то що... Ну якби ти... Я в основному просто на геймпаді не граю ні в що. Тільки в Хогвартс і в цю ігру оце почав. Але тут прикол в тому, що ти... Ну він достатньо, звісно, такий подвижний. Но в основному я двигаюсь тільки отак, по цим... Як сказати... Горизонтально або вертикально навожусь, щоб прям як мишкою свободи немає, звісно. От. Ну в цілому прикольно. Коли б'єшся з ворогом, там вже автоприцілювання. Автоприцілювання і... Ну, нормально биться. Тільки з лука стрілять погано і з арбалета. А замки зламую я з мишки. Так що... Міксую. А так з геймпада прикольно. Я сиджу просто в кріслі, другий монітор до себе, коротше, підтягнув. Вообще прям кайфово. Так, ты не туда пошел немного. Ага, понял. Так. Не туда, а куда? В цю сторону піти, чи вообще в цю сторону? Це тут, наверное, надо було з кимось поговорити. Против часовой. По часовій, против часової. Ага, все понял. Так, а де мій кінь? А, кінь у мене ще в стайні стоїть, окей. Тут, кстати, мені ще в цій грі подобається цей ембієнт, да? Тут всякі цвіркуни цвірінькають в траві. Птички повсюду щебечуть. О, мій кінь, здорово. А в лісі вообще струмочок шумить, така вода тече. Ой, то ти що, пісня. Реально релаксовно. Да, реально як в селі заходиш. Природа. Мене реально таке впечатлення. Я, короче, знаєш, що роблю? Запускаю цю гру і відкриваю окна в комнаті. Свіжий воздух заходить, такий прохладний, хороший. І я прям тут іду по лісу. Прям вообще, прям як надо. Тільки шум машин, звісно, трошки збиває. Так. Ага, труп треба знайти, да? Все, я понял. А він прям по дорозі буде валятися, чи десь обабіч? Так. Надіюсь, Генрі його побачить. Появиться кнопка навестись. В конце на камнях, где скалы. А, вот тут аж. Угу. Понял. Топаем. Давай, дымка. Но. Так, десь тут, да, походу? Треба, наверное, вище залізти. Чи його грохнули, чи він напився і вмер? Ну я б на його місці, на місці того, хто його вбив, реально закинув би його в якісь кущі.
Або за той хворост. О! Сидить. He Сидить must be полульожа. Nick Hard, eh? Poor wretch. Да, вже заванявся, мухи тут фу. Хоча по його стану кожа, наче він живий. Ну подивись на нього, він прям білий, без трупних п'ятин. Да, чилить. Під стіною приліг так нормально. Та-да, тут такий краєвид, що. Тут гори, небо, ліс. Та ти що взагалі? Класне місце. Да, і обривчик такий нормальний. Та ні, пейзаж мальовничий. Так, смолоскип. Ну ладно, з вонючого трупа не буду знімати одежу. Шлункове зілля заберу. Гроші, порожня пляшечка. Так а де книжка його? А де книжка? Так а де книжка, друг? А, ось вона. Таємниця світлоносого. Окей. How many more times am I gonna have to poke around in corpses and shit for that damn crazel? Немає пролізти ніяк? Ну ладно. А я можу підняти тіло? Може я його кудись однесу? А я можу його взагалі поховати чи ні? Упс. Ха-ха, він знов сів, прикинь. Чо? Хук, ну він чиловий пацан, він в будь-якому состоянии живий, мертвий, він завжди присяде. Диви на цю херню. О. Сук. Ну все, так його і ставлю. Ну, він реально вписується в пейзаж. Реально, наче сидить і дивиться кудись вдаль, живий. Надіюсь, коли він згниє, останеться кістяк, він в такій позі останеться. Так, хорошо, з цим покончено. А що, кстати, в книжці? Там є щось інтересне почитати чи ні? Так, світлоносного. Ага. Жил на Чилі, умер на Чилі. Да, реально. Це знаєш, як це називається? Коли на надгробку пишуть якісь фрази. Як це називається? Некролог або якийсь там. Якось так, коротше. Поминальна назва, так можна було йому на могилі написати. Жив на Чилі і вмер на Чилі. Хорошо, хорошо. Хотів би я теж жити на Чилі. Ну не виходить. Так, ну не смирення, без якого говорить мене. Не слова, так не ділі людина. Ясно. А, стоп, це якась магія. Та ні, я в таку херню не вірю. Окей. Ладно. Це крейзелю. А, кстати, димка досі стоїть 40 копійок. Жорстко. Надо жить, як он всем. Та-да, слухай, якби всі на чилі жили, на розслабоні любили ближнього свого, я думаю, у нас би 99% проблем в світі не було б. Просто б чилили всі, ходили в гості друг до друга чилить. Щоб разом почилить. Ну, короче, чил-діл. А, сівка, да, кстати, прикольно. Ну да. По суті, я б її назвав, вона сиза. Є таке у нас слово сиза. Бачиш, така сіро-біла. Да, така сиза. Сизий кінь. Сизий, но не сивий. Сівка. Ну да, сівка. Типа того, кстати. Димка. Із сказок імена лошадок. А, да, кстати, реально. Ну для нас димка це не типова. Ми так вони не називаємо, наскільки я знаю. Димка, димка. О, це теж, кстати, класний кінь, може його. Да. Всі дають компліменти моєму собаці. 3000 за коня! Так, а це є. Як його? Циган, який коней купляє. Чи вже немає? Бо я чув, що вони кудись хочуть... Ну, наче ще є, да? Блін, може забрати цього коня і продати. Просто в того цигана мало грошей. Останній раз я йому привів коня, по-моєму, за 1300 монет ціна.
Але в того цигана було тільки 370 на руках, і він мені віддав все, що в нього було. Ну блін, кінь 1300 стоїв. Типа... Такий собі обмінний курс. Коня на гроші. У вас, кстати, називається місцева валюта. Бо в нас вона такі є, гроші. 1 грош, 2 гроша. У вас теж переклали як грош? Чи щось інше? Чи може деньга, тінге? В кут на горі, потім денег піднімеш много. Да. Це правда. Ладно, не буду брати і тратити час. Що з цим кобитом? А, у нас теж гроші. Прикольно. Це, кстати, по-моєму, реальна валюта була в Центральній Європі. В Чехії. You got out of jail yesterday, and today you've got a horse. Fuck, I wouldn't mind having your kind of luck. But you're fucking things up for me and making a mess. I don't want to get a whipping on your account. I've got the tack ready, but I've been ordered to show you our herring first. А мені кажеться, You що can take him, they said. типа російське слово деньги, да? Деньги. Воно созвучне із цим, як його? Тінге, да? Це те, що в Казахстані зараз. По-моєму, це була валюта ще цих монголо-татарців, коротше, отих, як їх називають, кочівників. І мені кажеться, що деньги, це типа осталось, як у нас, це були гроші, грош. У нас так і називається гроші по-українськи. А тут... Стоп, не поняв, в смислі в кінці. Ладно, твій коментар YouTube заблочив, но я його нажму показати. Мужики в кінці сосуться? В смислі? Підожди, я такого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що там з Катериною на замку, коли облога, ти в кінці маєш сексі тайм. От. А щоб мужики сосались? Підожди, ти про що? Що ти маєш на увазі? Що це за сцена? Щодо коня. Я залишу собі свого коня, я думаю, да? Бо я не дивився навіть на того коня, але, по-моєму, димка, це моя димка. Кстати, Генрі цілуватиметься? Не пам'ятаю такого. Бля, є такий прикольний відос. Окей. I can keep my mouth shut. You can count on it. What's this about coin чорт, then? я не знав такого, Look, it's окей. easy as pie. You keep Ну, your попробуємо horse, цей which you путь. wanted to do Я, anyway. по-моєму, так не But I'll проходив в say прошлий раз. You took herring, Так and що, then I'll sell it to інтересно. someone. You'll do all right out of it. I'll pay you up front. Давай більше, інакше я пас. Well, I might be interested, but I deserve a bigger cut. I'm not new to all this, so I'm well aware that the first offer to an accomplice is deliberately low, just in case he accepts. So forget about that and make it worth my while, because you'll get a tidy sum for a horse like that. I didn't expect you to be so savvy. Ага. But you're not wrong. I'll give you А ти double my думав, first Генрі offer. лох, чи I що? reckon that's fair. Me too. Right, now we can get back to the reason you're here. Ага. You know how to ride and control a horse? Если Катерину и Птачика не выбирать, то в конце девушка из первой части будет. Серьезно? А я наче її вибирав перший раз. Ну ладно. Блін, Don't worry. інтересно. I'm right at home Так, with ця horses. ігра I learned to ride with реіграбельніша, humans чим on я my думав. tail. Офігеть. And arrows whistling past my head. A tough school it was. Well, I'll be damned. I never кстати, heard першу such a грав thing теж, да? before. But even an experienced horseman like Бо я, you is коротше, equipped, as грав you well спочатку в know. другу, тільки You коли can вона tackle up вийшла. yourself, right? Потім так Sure. вдохновився, що Nice. мені стало цікаво, що ж там було в першій, бо тут куча отсилок на першу частину. Пройшов першу. Коротше, теж, звісно, спочатку графіка після другої показалась так собі. Но потім я до графіки звик, і сюжет, ну просто шикарний, просто роз'єб. Супер класний. Прям не пожалів. До Небакова.
Ага, книгу млинарю треба віднести. Ні, диявол мені не нужен. Стоп, я просто пустив, що зробити з цим, з конем. Стоп, так а що мені зробити з конем? What do you Ладно. have for sale? Да, першу обов'язково пройди, реально дуже класно, прям хороше. О, гаманець лицаря. І пояс лицаря, наконець-то. Це мені треба. А лицарські підкови, по-моєму, краще чи ні? Так, а що йому можна продати? Угу. Це крадене. Срібна брошка за 100. Хоча, по-моєму, можна було і дорог, щоб її продати. Ну да ладно. Так, а це я теж скину з коня. Дамське взуття мені не треба. Мідна тарілка. Зиск 29. Можна було б ще йому щось продати, ну ладно. Let's talk about the price. Well, Да, перша частина теж дуже класна. Прям офігенна. Do we have Там a... же that sounds особливо really мені дуже interesting. подобається контраст, Lower your price де a гра little починається more з and I'll цього, be з satisfied. мирного життя. Генрі там в селі, коротше, живе з Very батьками, well then. Glad you там found what you're допомагає, looking for, коротше, sir. баті з кузнею, з пацанами, там вони що-то бігають, обкидають говном чиюсь хату, а потім різко приходять загарбники і тупо всіх вирізають. І там взагалі прям дуже класно зробили. Ну, не загарбники класно зробили, а в плані драматургії класно побудовано. Прям віриш в це все, і ти такий прям жалієш, що втрачаєш. Оте життя спокійне. Ну прям як у нас случилось. В 22-му. Коротше, прям да. Так, і ще треба пояс лицаря. Сюда, сюда. А, такий гаманець теж. Так, все є. Це є, це є, це є. І я обтяжений. Треба було йому гаманець цей придати, вафенок. Коротше, я завжди мод ставлю на збереження гри, бо мене задовбує, коли ти через якусь тупу помилку помер, коротше. І потім тобі заново все переходить, знов зілля ті варить, це так довго, я завжди мод ставлю на автозбереження. Ну, тобто швидке збереження. Це реально сильно економить час. Ну да, кстати, да, реально. Ну, Бергов, кстати, такий ушлий тип, така скотина. Я ще здивувався, коли він с'їбався од нас, потім в ітогі хитрюга. I'm ready. Хоча він такий, типу, can да, go. я за вас, We пацани, все can't. нормально. We wouldn't make it to Nabokov and back by sunset. We'll meet at the second gate tomorrow at sunrise. Так, рушаємо до Небакова. Ха-ха, ні. Давай, не так. Ян Птачок. Да, криса ще та. Ну от бачиш, криси і виживають, як правило. Це мені ще дід розказував мій, коротше. Каже, що... Ну, він не зовсім те мав на увазі. Да і ветерани, коли у нас були автопробіги, там, на 9 травня. Приїжджали ветерани, там. Ми їм, так сказати, респект виражали, там, квітки дарили, співали там їм. І часто ветерани казали, що та ні, ми не герої, ми, типа, ми вижили, настоящі герої, типа, загинули. Типа, то що, якщо ти десь там чуть-чуть схитрив, десь там присів, десь там не побіг перший, то... Типа, ти і виживав. А ті, хто реально рвалися в бой, то, як правило, всі загинули. Більшість. Christ, pardon me. Так що, да, є в цьому смисл. Що криски виживають. Стой. Day Поговорити. to you. А, де мені спати, я знаю. Well, Спасибо. sir. Кстати, прикольно, що коли ти в когось завдання виконуєш, Окей, да, сер. вони тобі дають прям ночлег, їсти можна з ними. Але знаєш, що я помітив? Работав я на циган, і вони мені дали теж місце поспати. Но кожен раз, коли я хотів поїсти, Be with you, sir.
У мене там було написано вкрасти їжу. Тобто вони якби дали ночлег, але не вгостили їдою. Ну так собі. Так собі гостеприємність. Ну, спасибо на том. Так. Стоп, а в мене ж ще, по-моєму, є кольцо, яке мені віддала оця пані Еліна, чи як її, Елініна. Елініна. А ти, кстати, знаєш, що з цим типом, оцей комірник? Цигані вони такі. Бля, прикольно, що коли ти написав цигані, то YouTube знов заблочив коментар. Фух. Да, кстати, реально, і кінь мій на місці, і вещи за мною, так що нормально. Можна сказати, прийняли за свого. Так що да, і на тому спасибо реально. Так, а де ж тут мої прикраси? По-моєму, там в мене зелене кольцо осталось до того. Забув, як його звати, Ульріх чи як. Ага, харизму. Чи в мене і так харизма 19. Перстень комірника. Ну-ка, надіну-ка я його. Навірно. Щоб він не офігівав. Там, коротше, в чому прикол, що цей комірник, ну той, що на свадьбі, треба було до нього привезти якусь даму, щоб його відволікти. І от той тип, там де жінки із лазні, із бані, вони відказалися з ними йти, бо він, типа, я так і не поняв, що з ним, він, типа, якийсь ізвращенець, чи що з ним. Він сказав, що вони сказали, що він заставляє їх робити те з ним, щоб вони не хотіли. Типа, я просто не сильно розбираюсь у цих ізвращеннях, і я даже, ну, не можу понять, про що вони говорили. Коротше, нерозгадана тайна. Може десь на форумі прочитаю, може ти знаєш? I have the book for you. Well, I must admit, I haven't had an apprentice this handy in a long time. Zinnik has nothing on you. I had a peek inside. The pictures are nice, but what do you want to learn from them? You'll find out soon enough. Show me that miraculous thing. This really is something. But why is it all covered in shit, for fuck's sake? Ой, не питай. Let's just say the scribe didn't have it. It actually wasn't even in the castle. Сделав що-то, ну Under it, да. really. У мене є догадка, і, по-моєму, в Генрі там була репліка, що, типа, він питає, він содоміт, ну, типа, може ложець. Чи там він може гермафродит, знаєш, у нього, типа, 2 набора. I'll study the rest on the way. А може просто він прознав, The last chapter of our що... story of Ну ладно, knowledge не буду awaits us. такого The говорити. grand finale. Ха-ха, прикол. То есть, ясно. Та ладно, там все равно ти ж до шортів можеш тільки роздівати людей. По-моєму, там би і так не побачив нічого. Ну це інтересна деталь, кстати. Так, що нас чекає О, екран виробився, клас. Щас. Ага. Так, що нас чекає останній розділ в історії здобуття знання, велике завершення. І що So тепер? what now? Do you have another job for me? Charcoal. Sulfur from Hermes Trismegistos. Saltpeter from the carcass pit. As long as Black Bertolt didn't make any mistakes in his Он calculations. помре скоро. We have everything. Да-да. What Bertold? Oh, God damn it, Crazer. What's going on here? I'm tired of flying back and forth like a rag on a stick. I won't be let А в around які by ігри the ти ще names. граєш, до речі? Will you finally tell me what's going on? Believe it or not, all this secrecy had its reasons. But now I don't have to hide anything from you. It's time. Розкажи мені, We'll давай. meet with the others in the lair. And there you'll learn the whole truth. You go ahead. I'm going to get a few things ready here. All right, then. I hope you keep your word this time. Да, крейцерю вірить, звісно. Таке собі. Так, я думаю, на ніч глядя я не буду йти в Деліго, бо тут розбійники. Часто. Піду-ка я посплю в кроваті крейцеля. Вони мене зженуть, напевно, моментально, ну тут просто удобно. Ха, все, зігнали. You're off. Та ладно, боже, я нагрівав вам місце, чо ви...
I've travelled half the region on account of your salt. I think by now you know who I am. I'm just an ordinary miller. Long Dark недавно 5-й сезон пошел. DayZ, Fallout. Ну и, короче, приключения в основе. Ведьмак еще. Прикольно, я Ведьмака, кстати, ні разу не грав, багато раз чув. Ні разу не грав Ведьмака. Я просто не дуже люблю ігри такі, дуже фентезійні, да? От мені Kingdom Come нравиться тим, що це типу така реалістичне середньовіччя, ну, якщо можна так сказати. Типа тут немає магії в такому поніманні фентезійних ігор, вона така більш натуральна, не знаю. Коротше, це прикольно. А Long Dark я навіть не знаю, що це таке. DayZ знаю. DayZ, по-моєму, в мене навіть є в Steam, якщо не помиляюсь. А Fallout який? Я, по-моєму, останній, в який грав, це Fallout 4. Кстати, теж прикольно зайшла ігра. Ну там теж, звісно, все фентезійно, но там і сеттинг ізначально такий постапокаліпсис. Так що там сильної наукової достовірності очікувати не варто. Вона така смішна. Що відбувається в цих околицях, не вчи мене. Ну ладно, чорт з ним. А чого? Вони що, разом сплють? А, тут ще жінка, вони тут втрьох? Вау. Можна підглядувати через двері, інтересно. О, New Vegas, я чув, це прям легендарна гра. Кажуть знавці з Fallout, що третя, типа, сама кльова. Я в третю не грав, трошки ногу поламав, ай. От, а от четверта мені зайшла. Четверта прикольна. Я там, кстати, теж не шарив як грати, і пішов просто по карті бродить. І там, де шведська сім'я Мельника, да. Ну в нього така морда, обличчя, лице, що він не похожий на чеха, він реально якийсь швед. Тільки не біловолосий, а ну що вони там роблять? Ага, розділись уже, все понятно. І що він зробить? Вдівся знов. А, жінка заснула, а він кудись, походу, по своїм... А, він в другий просто перекладає теж, понятно. Що ти там робиш? Шведський... Чех. Так, а що він там робить реально? Ситість 83, нормально. Що він постійно роздягається, вдягається? Тут у нього щось інтересне, я думаю. Пошаримося у нього по цим. По сундукам. Інтересно, що у нього там. Щось надягну цей костюм. Да, на свіданку, да. До того Войтика, чи хто він там. Я извиняюсь, но це моя кровать, мадам. А якого А ну-ка, звали. Чи ж мене вигнали, а тут служниця якась. Давай, вставай. Вставай. Ти що, на приколі? Я тут спать хочу. Що за... Тобто мене вигнали з їхньої кроваті, а... Давай, вставай. От чого, коли я шумлю, ніхто не просинається, а коли я краду, то вони, блін, просинаються. Може пернуть її ножом. Так, ладно, сохранюсь, подивимось, що буде інтересно. Так. Ні. Вона лягла в мою кровать. Без спроса. Значить, я маю моральне право її покласти вниз. Да що таке? Вона лежала в моїй кроваті. Мельник, іди нахер. Я просто хочу спать! В своїй кроваті сам! Я втомився. А! Сука. Если я сейчас нож достану. На. На. Паскудно. Свалив отсюда. Все. Все, цей теж заснув. Дайте поспать людині. Я дуже сильно стомився.
Його покласти туди вниз. Давай, лети. Все. Ой. Все, на добраніч. Гарних снів. Я теж піду спать. Ні, ну це... Ну це нахальство. Людина прийшла поспать. Не дають поспать. Походу вони мене заріжуть, поки я буду спати, да? Have you got some problem with us, you fucker? Now, cough up some coin, or I'll turn you in. Я ще й должен заплатити за клопіт. Ти ну, ти реально. А що якщо йому скажу, а ти не можеш мені вибачити, взагалі, по-хорошому? Sorry, I just kind of lost it for a moment. I know that violence has no place among decent folk. Suppose we just shake hands and leave it be, eh? None of that. I won't be sweet-talked by some vagabond. Жесть, що мені 150 монет йому платить за те, що я не буду йому платити, чесно. Я лучше завантажити. Що там? 30. Жесть, короче. О, да, кстати, я тоже обожаю в кості грати в цій грі. Реально класно, якби був кооп. Можна було з людьми грати. Ну, я замічаю часто, що... І що мені сидіть тепер, а не спать? Пиздец. Коротше, поспати не дали. Що, коротше, в кості, коли граєш з деякими супротивниками, то їм подозрительно часто везе. Прям от не можеш, коли там на жетон граєш, то не можеш прям виграти у них, то що буквально тобі остається 200 очків, і вони тебе, ну, розвалюють. Ну, от мечик я, кстати, заберу. Типа якась підтасовка. От, але сама ігра прикольна. Я, кстати, теж купив собі кості. Такий... Ну, коротше, прям як в ігрі. Такі... Я не знаю, як це називається. Чашки, стакани такі кожані. І кості. 2 набора, але ми так ще й не грали. Я купив їх півгода назад. Думав, щас, коротше, пограємо, правила, там, скачаю і будемо грати. Но моїй дівчині це не цікаво. Навірно, боїться на гроші грати зі мною. Бляха, буду спати тепер на сіні. Прийдеться. Так хотів в кроваті поспати нормально. Ладно, тут нічого немає. Ну що ж, Генрі, не в перший раз. Да. Блін, прикинь в соломі спать, ти ж потім ходиш. Коротше, убирати одежу треба. Солому витаскувати. А в них тут нормальна така ця кухня-студія, да? Сплять прям біля, а витяжка є? Ну, витяжка потужна. Нормально. Тут, кстати, ще охота теж прикольна, але це типу заборонено. Ну кому не пофіг. Це нормально вибіг. Слухай. Ти давай не говори, бо я тебе щас визву на двобій і поб'ю. Ти ще б'єшся? Well, of course. Як я з ним побитися? Студія однушка в центрі Москви, всього 300 мільйонів. Нормально. Жорстко. Стоп, 300 мільйонів рублів? Це реальна ціна, типа? Скільки це в доларах? Все одно дофіга, по-моєму. Так, ладно, поїдемо у лігво. Ой, оце я завернув, конечно. Ой, яка ж тут природа, боже. Та ти що? Клас.
Це Стьоба. А так, ляма 50 точно рублей, поняв. What'll happen now? Ні, я думаю, і за 300 теж бувають. Ну, не однушки, навірно. Crazel, please. For once, just once. Tell me Бляха, what's як actually бомж going серед on. них, хоча вони теж не прям прибрані. And rob myself of enjoying your blissful ignorance? Not a chance. Tell me yourself, what do you think is going to happen? А, ти даси нове завдання, ти розкажеш, що відбувається, ти мене вб'єш. Кстати, да. Оце, кстати, да. Якщо я скажу, що він мене вб'є, він, навірно, посміється, я надіюсь, і скаже, ха-ха, та ні, Генрі, іди, і розвернусь, начну уходити, і він мені стрельне болтом в цей, в затилок. Навірно, щось із цього. А по-моєму, якщо їм нужна селітра і уголь, то в них же там були пулі, ну типа кульки, металічні. Мені кажеться, вони ручниці роблять. Або бімбу. Кстати, а ти не граєш в КС-ку? Можеш тоді грати 2. І що ви там ще грали? В танки трохи грали. От, і він, коротше, пішов в отказ, і у мене в КС, і тепер я в КС він грає. Ті, хто в КС-ку грають, типу, потеряні люди. А тепер сам, походу, до них відношусь. До їх числа. Казалось, забавна гра. Максимально ця змагальна. Прикольно, все тільки від тебе залежить. Бананчик. Сейчас не играю. У тебя есть микро что-то... А, да, я в кухню. На кухню вышел, просто там 2 стены. То сигнал... Сигнал став уже проходить. Все, я вже тут. Ти розкажеш мені ще... Давай ти мене б'єш. To tell the truth, I'm not expecting anything good. We're in a remote place. One of me, 3 of you. You've got no use for me anymore. So you'll try to get rid of me like an inconvenient witness. That'd be too easy. It'd be more torture to listen to another of Crazel's lectures. Well, maybe I do talk about my interests a bit too much. But today will be different. Bonnie will start today. At least I'll finally see if she understood my teachings. Bonnie? First of all, I'd like to thank you on behalf of the whole gang for all the work you've done. We Ніфіга could себе, вони never мені finish респект the job виражають. without you. We found 2 new partners, you and Monarch here. It's good to have someone to rely on. So, it's time we started being honest with you, so you can finally learn the whole truth. Not yet. Let's pull up that uppity bastard's leg a bit longer. That's the fun part. One more word, Zinek, and you'll get one on the nose. Calm down, friend. I'm just kidding. Ага. Tell him then, Bonnie. This whole time, you've been collecting ingredients and clues for us. But, so you Ладно, wouldn't go полечу на nosing улицу, around, удачного we always стріма told you і this was прохождення. something Спасибо, different than спасибо, actually друже. was. Тобі The гарно miller here покататися calls it tacky. на велику. Удачі там. Заходь ще, Tactics, буду you радий idiot. побачити. And everything worked out according to plan. So today we're finally close to our great success. With the help of Hermes Trismegistos and his successors, we'll finally complete the dream of all alchemists. Our magnum opus. Exactly, Bonnie. Magnum opus. The great work of alchemy. You're trying to make the philosopher's stone. О, блін. I see you've learned something after all. But no, the philosopher's stone isn't our goal. Let's see then, Henry. What is it you think we're making here? Я думаю, порох. Зброю. Some kind of weapon? Well, Henry's not too far from the truth after all, don't you think? Actually, he's pretty spot on. Although weapons were our last order of business. Let's start at the beginning. My father was a miller as well, but I was never much interested in the trade. Even as a young boy, I loved running around Lower Samine and investigating everything living and dead. I had a lot of questions about everything. Then my mother, God rest her soul, decided it'd be best for me to go to study in Prague.
As soon as I grew up and gained a bit of sense, I packed my bags and left. So you went to a university in Prague? The son of a miller? Why not? My father worked his arse off, and he had the coin for it, miller or not. I met a lot of remarkable people at the university, and my thirst for knowledge kept growing. But in the end, it only took a year of all that pretentious, scholarly blathering and hypocritical nonsense for me to realize I wouldn't learn anything proper there. Most of the students and masters are just a bunch of dogmatic fools. They have their own truth, and those who want to know more or ask the wrong questions fall into disfavor, as was my case. You left your studies? And I'm glad I did. The most important science is not subject to any religious dogma. And, of course, it's not taught at any university. You mean alchemy? Exactly. The art of combination and dissolution. The key to understanding the very nature of the world. There's only one queen of science. Alchemy. I returned to the mill in Lower Samine and started a new life. New life? What do you mean? I returned to the miller's trade. My father was old, and my mother had passed away. From then on, alchemy became my true passion. I brought a few important books from Prague. I started with the most difficult thing. I tried to create gold. That was pretty daring of you. As you might expect, it didn't work. But after a few tries, I managed to create something entirely different. Once I tried mixing sulfur, charcoal, and saltpeter. I had a candle burning next to me. A gust of wind scattered the mixture. And all of a sudden, bang! I almost shit myself, I tell you. But then I realized I'd unwittingly created a miracle. Explosive black powder. So I was right. You're making weapons. No, it's about much more than that. We're all in on it now. I couldn't continue my experiments on my own, but Bonnie and Zinnik did a few little jobs for me. So he initiated us. But we just still didn't know how to do it right and not blow ourselves up in the process. And we used up a huge amount of saltpeter and sulfur. By the way, the manuscript from that Hermes Trismegistos was our shopping list and price list for material from Kuttenberg. Only we didn't know correct proportions. I looked up a few of my former fellow students and brought it up with them. And we found out that before us, some monk had already made the discovery. Some fella called Black Bertold. And that he even started writing a book called Feuerwerkbuch. We can believe our luck when we found out there's a copy of it right here at Trotsky. And you know the rest. It's a discovery that will change history.
In the right hands, it can make miracles happen. All it takes is a spark, and a storm of fire will sweep away the old понятно. world order. Ворог It це will потужно. wipe out stupidity and ignorance, once and for all. And what will happen now? As I said, we're about to have our last supper on our journey to satisfy our hunger for knowledge. A feast of smoke and fire. Blackbird told never finished his book, because he never had enough ingredients for his last great experiment. But now, thanks to you, we do. We can finally finish Bertold's work and finish his book. We'll see with our own eyes what a barrel of black powder can do. I hope you're as excited as I am. Before we... What is it you're going to do? During wartime, like it is now, a flammable and explosive mixture like this has more uses than you can imagine. If we had a few big barrels of the stuff, we could demolish Trotsky if we wanted to. And maybe we will. All of us here are truly passionate about... Да, I've жорстко, heard enough. конечно. Now I want to see. Let's... Indeed, it is. We can get started. Long live the beautiful new world. Може, треба далі відійти? О, ні, мишка. Криска. Looks like it ain't working. Раз. Нормально. Да, для 15 століття це розвал. I'd say it works just fine. This will change history. What? I can't hear a thing. But I'd say it works just fine. Жорстко, конечно, прикольно. Да, цю частину я не проходив. Пищить в очах. Пищить в очах. Пищить в очах, шумить в глазах. Прикольно. Black powder. We're in the middle of the forest next to a mill. Who'd have expected exploding trees? Aye, well, never judge a firework book by its cover. Cover? Anyway, I hope the miller gives us a bit of extra coin now things is fine. In the worst case, you can go back to licking the walls of pigsty. But next time you'll be coming with me. Farewell. Пока. Black powder? I'd never have... Imagine, that monarch of ours is half deaf. That dog of yours? What does that have to do with the gunpowder magazine? Just that I was wondering that the explosions didn't bother him at all. And now I'm not surprised he was so unhappy with... Hey, how did you know what we were I didn't exactly. But you said weapons. How... The moment you started dealing with saltpeter, I thought you might be making out. Sakra. I told Crazel we should use the story about the butchers. Anyway, you did a damn fine job. Прикинь, You вони deserve порох a виробили. nickname from me, like I promised. We're going to call you Sourdough.
Назвемо тебе Закваска. Sourdough? Well, when you came here, you were kind of unrefined, grey, nothing much. But as you gained experience, you've risen into a companion. Take care then, sourdough. And come back and see you soon, my friend. Нормально, я тепер Закваска, вірніше, Генрі. You know I don't like that. That's all. Ладно. That's all. You really led me. A golem made of dough, souls inside saltpeter, the secrets of light and shadow. That was all just empty talk, wasn't it? Not exactly. It's all based on the real philosophy of the Jewish Kabbalah. I studied the writings of Bonaventura, and Dietrich thought what they worked brilliantly as a cover-up, don't you? I really thought you'd have a golem made from dough. Nah, but black powder is no less. So for the last time, Crazel, I'll do what I promised. And what will most likely be I'm going to gather together all the knowledge I've acquired and finish black. That's up to you, Henry. Lord Samin has no hold over you. You know, the inevitability of God's plan takes no interest in people like you and me. We'll always be little people. Beneath it all. that sounds somehow hopeful in it. Now I'm even happier about the... The ideal conclude. Maybe it's time to carry sacks. But if you're still interested in learning a bit more, I know where to... Indeed. Crazel? Fuse didn't catch him. Так, а він не може щось навчити? I'd like to... Well, all right. For a few groschen, I'll teach. Нормально, 6 за гроші, міг би і так щось. I reckon you... That's a true. You need to master. Let's get to work. You silly dog. I'd like to... Well, all right. For a few For... I see. Let's get to work. Так, прокачав непомітність і крадійство. Тепер я потужний крадій. Потужний і непомітний крадій. Так, гравець. Красномовство тільки виросло, по суті, до... О, це точно треба. Алхімія. Ммм. Так, догляд за зброєю це треба, ученість. Ага. Так, вільні мистецтва є. Крадійство. О, ще непомітність. Це треба. О, це треба. Непомітність. Так, це теж треба. Так, є. Збережем. Я завонявся. Так, є таке.
Стоп, а може я позбиваю... А ладно, на що вони мені треба? Що тут? Табір черяка. Ну таке, а це що таке? Барви смерті? Стоп, що таке барви смерті? Це я такого ще не бачив. Що таке барви смерті реально? Давай подивимося. Вовки, бляха, вовки. Не проїхав я через них. Так, і де ті вовки? Фас. Що, куди мене будеш, собака? I'm into you. Давай, тобі теж мені дам. Hey! God! He doesn't want to listen at all. Didn't expect that, you bastard. Що там за прикол? Куди він побіг? Help! Where is everyone? Якого він пішов звати? Був розбійник чи ні? Найманець якийсь. Селянина завалили. Вовки. Давай подивимось, що там. Гроші. Та в нього нічого немає, він реально бідолага. Так, ідемо далі. Сюди. Oh, you pooch. You silly mutt. Так, а що по собаці? Він голодний чи ні? Слухняність 45. Чи ти не слухняний такий? Here you go. Take it. Так, ще раз, де ті барви? Що воно взагалі таке? Барви смерті. Это що за прикол? Це що за прикол, реально? Tried everything, you know. It's hopeless. For God's sake, can't you be quiet even for a moment? I never gave up. I just wanted to get out of here. Don't you play games with me. You can count yourself lucky I'm tied up. What a stroke of luck. You turned up just at the right moment, lad. What are you doing here? Well, nothing much. I was standing around when someone decided to tie a tree to me. It's awful. Jesus Christ be praised. Forever and ever. Would you be so kind? Sure. Why not?
It's lucky you happened to pass by when you did, lad. I hate to think what beasts might be lurking in that forest. I'm, watching your back, friend. You can count on that. Man is a wild beast. Знов ці звірі. Що ж ти? Don't let them bite you. I heard it. Untie me, please. Що? It's not easy to talk with my hands bound. Could you please untie me? Та в смислі неудобно. Ну ладно. Розв'яжемо цього бідолагу. Thank you, lad. I'd like to embrace you now that I finally can. That's all right. What do they call you? Henry of Scalis. And you are... Magister Voiticus ex Aridus. A pleasure to meet you, Henry. You've got a pretty strange name, I'll tell you that. It's Latin, but you can call me Voiter if you like. It's not really my name, but what does it matter? What were you doing with that skull? Was it my imagination, or were you talking to it? Well, sometimes I just do that to sort out my thoughts. Better than talking to myself, don't you think? There might be something to that. Not long ago, I was singing to a horse. А, це з першої частини, да. We might just understand each other. And what were you doing tied to that tree? It's complicated. How can I explain? First of all, you should probably know that I'm a painter. And apart from a few unpleasant moments recently, I spend most of my time over there, at the castle. And you were looking for inspiration by the tree, or what? Of course not. I ended up there partly because of my own curiosity, and partly because of the rash nature of others. Do you always talk this vaguely? Only when I'm trying to look imposing. You know, with my hands tied behind my back, I didn't make the best first impression, and I'd like to make up for it. Believe it or not, I've had even stranger encounters. Really? Then you have to tell me about them.
but preferably another time and place. So what is your name then? Voita, or that Voity something? Well, that depends on who I'm talking to and where. But for you, I'm simply Voita. Nothing else is worth mentioning or appropriate to say. So you work at Trotsky? What exactly do you do there? What would a painter do? With brush and paint, I bring beauty to where there was only emptiness. In short, pretty much everything. Restoring the murals and the banquet hall, a few new shields for the castle garrison, and mostly decorating parchments. My opus magnum still awaits me. Only time will tell what that will be, but hopefully it will reward my years of toil. All right. So what... They nearly shot me, then beat me up, and finally tied me to a tree. And who actually did this to you? Wolves in sheep's clothing. There were two of them. At first glance, they looked like decent fellas. You've had particularly bad luck with... You know what? I went for a walk to Slatigo. The scenery there is lovely, and I needed to clear my head a bit. But these two fellows had set up an archery range among the trees, but they somehow failed to note. By way of apology, they invited me over, gave me a bit of wine to calm my nerves, and one of them... But he seemed to win suspiciously often. He was a cheat, eh? Mm-hmm. I noticed he was secretly turning the dice. And naturally, but instead of apologizing, he started shouting at me. Yeah. And his mate whacked me over the head with a stick. And then I woke up here. Where exactly did all... Like I said, at the crossroads north of Slatigo. Those two had set up camp among the trees. Oh, luck had nothing to do with it. Don't mention... Really? Then maybe you could help me one more... I don't mean to have... I understand that right now. I don't exactly look like the picture of trustworthiness. But I never leave a debt. And what... Leaving me here for the wolves apparently wasn't enough for those. Can you even tell if something's missing in this mess? Yes, my dice, and especially my set of brushes. I could live without the dice, but I can't paint with chicken feathers. Окей, тоді дайся я собі оставлю, походу. All right, I'll help you. But I won't do it for free. I wouldn't ask that of you, my friend. All right. I'll make that... Thank you so much. But if I may ask... Am I really supposed to ask? There are already two... All right, then. Thank you. I'll head back to... But first, I'll tidy up here a bit, and most in... What's that you got? Що там? Салямі ми візьмемо. Ні, вовк мені не треба. Так, ну і де ж ці бастарди? Що собі далеченько, звісно. Ну, поїдемо. Через троски і вниз, або через Аполену, кстати, лучше. А, можна на простець, прикольно.
А, це не ті, про яких казав гробовщик. Походу, да. Бо ми були біля цієї закинутої хатини, по-моєму, да? Зруйнована будівля. І вони говорили про двох розбойників якихось. Точно. Наверно, це вони, кстати. Як прикольно. Підсована історія. А ось і вони. Так, хлопчики, говорить будем чи сразу вас поубивати? Do you think I can't tell when you're lying? You'll be all right, really. Ага, даже At не least можна. that lunatic is gone, and that thing of his. Watch out! Someone's here. Привіт. What are you doing here? Right here? Oh, me and Clovis have a sort of temporary home here. You're a Hawkeye. And you are? Henry of Scallis. Hey, Henry, have you ever tried popinjay shooting? If you've got your own bow and a few... Is it just me? Or Not really. Four Leaf came up with his and insisted I... Four Leaf? We stick together. Well, so I'm Hawkeye. How about you're a falcon? It's shorter and fitting. Oh, every half-blind fool calls himself Falcon. I'd rather stick with Hawkeye. What's your friend? Clovis? We've known each other for ages. We wander the land, Should we measure our... With pleasure. Got... Нічого собі, аж сотка. Він, навірно, або влучний, I'll або check теж if I have буде. enough coin. All right. Here you go. Let's do this. Let's do this. There's plenty of room by our fire, and if you're up for it, we can play a game of dice together. Ого, я промахнувся. Too bad my old woman ain't seeing this. Блін, монітор не гасний. Ну йо-майо. Монітор погас, і я тепер не можу попасти. Понятно. Oh, shit. I hope I didn't hit anybody. And we're home free. And we're home free. Damn it, fella. Are you a huntsman by any chance? Or a poacher? Neither. But I have done a fair bit of shooting in my life. That's true. And it shows. Should we measure... With play. I'll check Давай щас. here. Should we stop? Archers, get set. And loose. Too bad my old woman ain't seeing this. Down you go. Oh shit, I'm not hitting a thing. Ага. Damn it, fella. Are you a huntsman by any... And it shows. Should we measure our archery skills? With play. I'll check if... Here. Attention. And we're off. Що, нормальний, що ти куди Home ходиш? free. Watch and learn. Damn it, fella. Are you a hunter? And it shows. Давай Should ще we measure... With постріляємо. play. I'll check here. Attention. And we're off. And we're home free. Yes! Straight into... fuck knows where. Shit, them arrows Сильно are вообще не flying all випадає. over the place. Давай гроші Damn сюди. it, fella. Are you... And it Should we measure... With pleasure. I'll check here. Attention. And loose. Loose. And
And we're home free. Watch and learn. Damn it, fella. Are you... And it's... Should we measure our acts? With... Ну там грошей. Take up your positions. And go! Too bad my old woman ain't seeing this. Too bad my old woman ain't seeing this. I can't even piss straight today. Damn it, fella. Are you... And it's... Ладно, трошки налутав у них грошей. А цей... Походу... Блін, пограти з ним чи ні? Бо він, по-моєму, махлює. Ну давай пограємо. Тільки не на велику ставку. I play dice, he shoots arrows. So we stick together. Every village has someone who tries. So, They'll surely fall my way now. what game would you like to... 130 його. А якщо з жетоном? 110. Ну давай без жетону 130. Courteous. Let's play! Буде щас махлювати, да? На 3, не 2 і точно не 4, але часом на 6. 3 і 6, да? Хоча, непонятно на що. Нещаслива, щаслива. Давай попробуємо. Come on then, show us what you can do, unless you're playing for the first time. 2, 3, 4, п'ятерки немає, да? Так, ну, пасуємо. Що собі нормально мені випало. Ну, понятно. That'll do me, roll. Так. 4, 3 четверки, раз, два, три. 4, 1, шестерка все ламає. Пасуємо. Fuck! Нормально. That's rotten luck. 1, 2, 3, четверка немає, 5. Один, два, три, 4, 5. Записати, Have you продовжити. lost your mind? You're gonna lose everything. Тихо. Не каркай. Ладно, ризикнем. Let it be now. I want to play too, you know. Є одиничка. 250. Стоп, 1, 2, 3. Ага, четверки немає. Окей, пасуємо. Угу. Ого, нормально. Чи він двойки не викинув? Нормально йому, конечно, повезло. Щось йому реально везе. It's yours. It's yours, lad. Один, два, три. If I was you, I'd take it. Нормально, конечно. Повезло йому. Типа повезло. Махлевщик.
this. Ладно. Чорка. These ones. Давай, невдачу йому, невдачу насилаємо. Сука, да що ж ти такий везучий, гад? Damn it! Блін, йому 200 осталось. Так, ну він мене обіграв. Да ладно, все равно я програю, так что смысл мне сохранять. Ну ладно. 200 очків, ну навряд ли в нього невдача буде, щоб він 200 не набрав. Це просто. Ну от і все, гра закончена. Я понял. Молодець, молодець. А тепер я скажу кое-що. Do you remember the painter, Voiter? I'm here for his things. What? I don't know no Voiter, let alone no painter. Really? I found him tied to a tree under Trotsky. He said you took his brush. That's a nice story, but I'm telling. You better spit it out now. Without teeth, you won't be able to speak clearly. Talking to you is pointless. Ох ти, сука. Another thing about... You won't give it a rest. If I were you, I'd remember right now Voiter is willing to let it slide. All right, all right. Clearly that blow to the head wasn't enough of a warning for him. But if I was you, I'd give that loudmouth a few more knocks. It won't hurt him now. What really happened between you and him? Well, Yura mistook him for a deer. Shame he missed. And then? He was a bit shaken, so we invited him over here. Only that crackpot started spouting all kinds of weird nonsense. And then there's that skull of his. Tell me, who in their right mind carries a human skull around? Well, you know how it ended. He got a beating and ended up by the tree, where you found him. Wait, what weird things was he saying? Voiter described the whole thing to me completely differently. Well, he was lying to you. Now you see what kind of a fucker he is. Or maybe you're the one lying to me. Then I wouldn't have admitted we hit him over the head with a stick, would I? I'm telling you, there's something off about that fella. He was telling Yura that someone's going to murder him or something. And get this, he claimed his skull told him so. If I was you, I'd watch out for him. Didn't occur to you he could have died tied to that tree? You'd have a murder on your hands. Oh, don't exaggerate. We dragged him all that way on purpose so he'd be clearly visible from the castle. He was perfectly fine when you found him, wasn't he? I suppose. But apart from me, he was also found by a couple of wolves. If I hadn't been there, he'd be painting all the saints in heaven now. See? That rascal's got some luck. Must be the devil. Where are the painters? We divvied them up. I was in need of some new dice. Yura wanted the skull, but I talked him into taking the brush, and a good thing too. Can I take those? Hang on, just like that. Whack someone over the head with a stick? Exactly. Hand them over. Oh yeah, I'm so... I'd like to... I already told you. How much do you... I'm not selling. How about we play for them? Dice acquired by unfair means only bring bad luck anyway. But you probably know that best of all. All right, fine. At least I know you won't cheat. We each play with our own dice, and the winner takes the unlucky ones.
I'll check how much I have on me. Here am I groschen? Let's do this. I hope Lady Luck will be on my side. These ones here. Here. That's as far as I go. It's yours. Well, that's no great loss. You didn't have much anyway. Damn it! They're yours, lad. Nothing worth mentioning. This? Good doggy. Good boy. Here. My God! Oh, come on. Oh, no! Not good. Here. This. Нифига себе. These ones here. That'll do me. Roll. If I was you, I'd take it.
My God, by thunder! If I hadn't seen it with my own eyes, I'd say there's some devilry at play. No devilry here. Just a sign that you should hand over those dice to me. Here you go. I'm here. Don't bother to. Oh, and he was the one telling me to... Why did you beat up? Well, it was mostly Clovis, although I knew... I heard that part already. Well, we brought him here, but then he started saying all this strange... He wouldn't let go of it. And I honestly couldn't tell. Did it... What? We don't... Voiter said other... Oh, he had it coming too. But it wasn't about the dice. Like, it said I looked like some captain from Colleen who sighed a lot. Only the captain... And you believed him? It was really convincing. I'm telling you. When that fella talked about all them murders, I felt like the Green Reaper was breathing down. He would have told me more. But then Clovis hit him with that stick. Well, that's quite the... Horse shit! I'm telling you, it's all that bloke's fault. Not a bloke, more like some kind of war. Did it not occur to you that... I told Clovis that, but he said that's how it was, innit? He's fine. Phew. Clovis... Look, I'd love to... This whole thing stinks. How do I even know you really know? Honestly... It doesn't matter anymore. Look, you've already run into Voiter once, and you're still... If he cries into his pillow over them brushes at night... What use would paint... You just like to show off with that bow, don't you? And then secretly scribble lewd pictures? Fine. Let's... I'll check if I have enough... Here. Take up your positions. Now! Down you go! And we're home free! And we're home free! Well, I'll be. You beat me. But I admit it was a fine win. What is it? Are you whistling just for fun? What a cheap old nag. What are you whistling for?
Go! What do you want? Victory or death? Heal. Go! Де ж тут черв'як? Quick!
ж ти черяк? Ах ти, йо-майо. Пів хп собі вибить, ну. Так і де вони вообще? Опа. Це вони? Опа. Це що, черяк? Іди ж ти сюди, маленький. You're outnumbered, you shit! You haven't a chance! Куди вони вилізуть? Угу. Вон ті бомжі. Ого, їх до хера. Я понял. Я понял. I'll shove steel up your... Що тобі херовий друг? Wanker! Все? Так. Так, їхня ватага і розбилась.
Так, що там по ватагам? Кожен раз забуваю, де їхні трупи. Тут ще, по-моєму, один падав, ні? В траву. Цього я вже залутав. Черяк. Лава. А де ще? Вже десь ще були, ні? Капець, куди вони ділись? Ага, на 12 стріл мені хватило. Ну прикольно, кстати. Треба було перебрати, я не знав. Ще 5 кілограм. Хто вони вибігали? Сюди. Угу. Зі звеном. That looks like a merchant's wagon that's been ambushed. Maybe it was Canker. Gules said Canker was robbing people in this gorge. Та ё-моё. Oh, my back. Що цей? Отстав. Він в'ялений. Що там пес? Aye, aye, you silly doggy. Here, mutt. Here, mutt.
Free. Текс. It's got to be here. What on earth are you... What's with that? What about it? Got some Then what are you... Look, I mean, no, just so, thanks for stopping by, but no need to tarry for my sake. Is there anything... Come now. What is it you're up... But all right, then, listen up. I'm Boaz. And I'm Henry. See, how do I... Well, it's just to look for the... And what... The great Christ's... The cup that he served the... and why... Because I met... He wasn't... But I felt sorry. You can read. Of course I can't read. I don't have time for that kind of tomfoolery. But I know a scribe over in Cuttenberg. Let me guess. Aye, that filthy scrap of... Seriously? Well, I mean, not... Really? You think I'd let... Maybe I can help you. Bones, holy relic. You found stuff... I sure have. I've got a knack for it. It's pretty... Sacre. Fine. The monk gives me this... From two, like a thirsty pill, across the verdant. There. Shall I drink from the spring? Let me see. Here. Can you make it? It looks like it's been... Part of the rhyme might be missed. Or maybe there's a map. Of course. A map. Why didn't I... Are you all right? I might know who has 1,000 thanks. You've been a bit... Well... Take care for now. Де ж він побіжить, інтересно? Good doggy. Giddy up. Good boy. Whoa. Whoa. Він біжить. О, олімпійський бігун. З олімпійським огнем. Whoa.
на кінець карти біжить. О, звернув. Да, це вже не дорожка. I should go back. Що, серйозно? Can't leave. Офігеть, я біг за типом, який побіг на кінець карти. Просто шикарно. Чого вона тут спить? Задрала. Good to see you. God be with you. How's the watch going? Not bad. Excuse me. Lord be with you. I took care of Kank. Seriously. Of course. Here you go. Yeah, that's it. Just as filthy and slimy as its owner. Good job, Henry. Here you go. Who's next? Hold your horses, lad. Those bastards... Fine. Good to see you, my friend.
It happens. I went to see my Just brother watch where you're going and next time. talk about the inheritance. But your father's still alive, isn't he? Hands off the door, all right? He gets this feeling that his time's nearly up. Does he get it often? Nearly all the time. And he's always threatening You to can't leave be everything here. to the church. Get going. Right now. Imagine it. How did Jules... He's a noble. So Lord Sameen took him into his service. What? That's a no... And you... I don't, but anyway. What happened? Francie? Nothing much. He swore, so we kept him on here as a hand. Very generous. Aye. The best thing for a wayward fellow like that is hard work. Did you hear about what the bailiff is planning? No, I don't care for your silver. Nor do I, but it's... I'm not interested. This is about money. What? Go on, then. He wants to fleece us again. Damn, that's just what we need. Exactly. We'll have to talk to the others this evening and decide what to do. It can't go on like this. I think I'd like to look... Fighting with the long back, there is... So this technique is when it's just like a... Now come and try. That's enough. I'd like to look... I'd like to... What is this? I'd like to... Huh? What's that I hear? God bless. Should we have a... I don't have time for you right now. What? Право, право, ліво. Можна я вийду? Correct, you nightcrawler. Why am I even wasting my time with you? Excuse me. I don't care. So, it's you. God bless. Що? Hey, Да, так я так і зроблю. Can we Зроблю. have a... I don't have time for you right... I'd like to... What are you... Окей. I hope you can tell me... All right. Так я вже поставив. You're not allowed here. What's that? Aye. Was that you? А ти прикол. Ні.
Careful. Can we have... What would you like? I just want to... And what will you... A longsword. What should I take? Take a longsword as well. I'm 30 years ahead of you with this thing. Shall we? Of course. Attack me! Sure. Fuck you! Ah. Fucking hell! Stop! Come back! Can we have a fight? I don't have time for... Easy. Watch where you're good. riding. A ride in the fresh air will do us both a world of good. Well, I don't think I... What happened at the big wheel? At the mill? Yeah, the place by the Zheherovka stream. What then? Has the water sprite been Aye. up to his mischief again? Or fuck. Which... Look, Found a dead body stuck in the wheel on Sunday. Happens to the best. We had a disagreement. thank you. I'm glad to have you as my page. But now, I wouldn't want anyone else by my side. And you have my word as a blacksmith that I'll stand by. Then you... But I take my promise... Don't worry about it. You did? My word, Henry. Thanks, Hans. How is she getting on, actually? I hope she hasn't had any trouble. Not on account of us. Jesus. But right now, I'm not in the mood. It's high time we... I'm ready. Let's mount up. Exactly. And that's not all. The dead man had a gold chain round his neck. Can you believe it? Someone bumped him off and didn't even rob him. That is strange. I reckon something devilish. Право, 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 вліво. I was feeling really cramped in those gloomy corridors up there. But I can't deny, this is a real fucking castle. I've never seen anything like it before. Perkstein is just a little fortress in comparison. Von Berghoff certainly knows how to make an impression.
Ah, it's only a pile of stones, though. You mean a masterpiece of stone masonry? I'd have thought you, of all people, would be capable of appreciating fine craftsmanship. Fuck. This place makes me feel queasy. Memento mori. I could have croaked here and gone off to join my old man in eternity. God rest his soul, and he'd ask me, "So, son, what great deeds have you achieved in life?" And I'd have to tell him, "Well, Pa, I fucked everything up royally, and then they hanged me for poaching." Christ on a stick. I can't have that. When I go to the next life, I need to have something better to tell. A whole lot better. I reckon it'll be some time yet before you go to the next life and face judgment. Al dente's fortuna juvat, remember? Or I've got a guardian angel by the name of Henry. It's a shame I lost my flaming sword, though. Damn it. I need to get my mind on other things and get the feeling I'm living. Let's really spur these horses on, eh? What'd you say? How could I refuse you anything? There's a junction beyond Troskovitz with a roadside chapel. Whoever reaches it first wins. So, get ready, forward! Go! Go! Опа, стара добродимка. Найс. Just a bit further. Whoa! Christ, yeah. Oh, I needed that. My head feels a lot clearer now. I'm glad to hear it. Thanks for riding with me, old pal. I'll even forgive you for having the audacity to beat me, blacksmith's boy. And I'll even reward you for your horsemanship. After all, the lords of Perkstein don't neglect their loyal subjects. Thanks. A generous master is a good master. And a satisfied escort is a good escort. That's enough. So, like I say, I can see everything clearer now. And the thing that's clearest to me is, I'm the Lord of fucking Perkstein. Let everyone know who they have the honor of addressing. I'm with you on that, noble sir. Splendid. So, forward to Nabokov. The sooner we get that out of the way, the sooner we can finally start dealing with more important matters. O dentes fortuna juvat! Так, а димка тепер вже потужна. Це 10 вантажність, швидкість 30.
Де було 500? We turn right here. So, we're here. What now, Sir Hans? Now, I expect someone will come to greet us. And hopefully not like they did in Trotsky. Hey, so Yaramir don't receive visitors. You'll have to leave. I beg your pardon. See to it that he receives me immediately. Can't be done. Sorry about that. I am Sir Hans Capon of Lipa, and I am here with a message from Lord von Berghoff. So get to it. And if you keep me waiting here much longer, you'll be sorry. Please be patient for a while, sir. My word. You got a sharp tongue sometimes. He will. Come along. Sir Yaramir will be here any moment. See? The Lord Jesus Christ be praised. Forever and ever. Please excuse our precautions, gentlemen. These are evil times. Well then, Yaramir of Nabokov at your service. And whom do I have the honor of welcoming to my humble seat? Sir Hans Capon of Perkstein. I am honored, Sir Yaramir. Sir Otto von Berghoff asked me to convey to you his cordial greetings, and to parley with you in the matter of the security of this domain. Certainly, certainly. These are troubled times indeed. Please accept my hospitality, sir. You're surely thirsty after your journey, and you'll have greater comfort in the tower. An excellent idea. If I may ask that our horses may not be neglected either. Halzel, you heard his lordship. But I've already got 15 animals to deal with. Why doesn't Hurtle do it? Hurtle has other duties. 15 horses? My what? Not entirely. On me too. So, tell me, sir. Well, it's a lot, but I'm guessing von Berghoff didn't send you here to... No. So, let's Henry be prepared. I won't keep Sir Yaramir very long. Certainly. Michael, you take Henry here under your wing and make sure he's well taken care of. Certainly. Henry, eh? Michael's my name, and I welcome you to our little place. It's not the fanciest fortress ever, but you know, how was your journey? Aye. Well, that's nice to hear, especially from someone, but I must say, my throat is dry. And come along with me. As I said, the fortress may be small, but the work never stops. Right now, we're repairing the fortifications down there, so don't get under the lad's feet. But you can drop in on Pelzel and check how he's looking after your horses. We're rolling some dice, eh? We've got none of guesswork, so don't all be shy. Invite him to play if he finds himself at a loose end. At least he'll show you how your betters play. Right you are, Michael. You can rely on me. And you, Hurtle, have you got shit for brains? You've got a guess, for fuck's sake. I'm sorry, Michael. I didn't know. Shut your gob and attend to your duties. Right, I'm going. So you've heard then. I hope you won't disappoint Svert and pass some time with him. I'd love to have a game. Greetings to you. Glad to hear it. You're a good lad. I can tell just by looking at you. His work has some polished badges. I'm sure he'd love to take a look at yours. You'll find him over there at the table. He's there pretty much all day. I'll keep telling him. Your arse will wear a hole down there one day, and you'll fall down in it. Dice and all. But now to the important business. There's a bite to eat on the table and something to wash it down. So help yourself, and I'll be happy to chew the fat. I'm sure you've got loads of stories. I heard Lord von Berghoff. Aye, but you must have heard something. Now you're talking. How many men did? I don't know. Well, I bet my left nut. Why did? I suppose. Ah, so you must.
One day he'll... Well, then you're his what? His escort. Fair enough. I get it. I used to travel with Lord Yipper. Well, you've got time to kill. We can do... I accept. Then you're the right man. I don't want to pry, Michael. Michael.
But Sir Yaramir said he had some luck with horses. Nothing interesting about it. Well, if you insist, well, you're in for a disappointment. Sir Yaramir had these relatives, and they died, God rest their souls, and his lordship inherited, but they couldn't give it to him or something. See? Complicated and dull, but all above board. You were right. That's just so. Let's do it, Michael. You don't have to ask twice. We've got some blunt old weapons for practice. We don't want to hack each other. That's sensible. We'll do it in a little courtyard, yeah? Give me... You must fancy yourself a master sword. Give me a moment. I'll put... Well then. Ready? Let's go. Glory to Lord Capon. Watch out! Michael is one of the best. By God's will, die!
bitch! Young sir, let's see what you're made of. Come on, there goes Jesus. Neighbor. No mercy! Neighbor. You're a dead man. You know that? Cut the bullshit in time. Whatever. You gave me a walloping. A good fight. An honourable. Yeah, I'd say. I haven't had... Lord Capon's honour. That all honour to you, Henry. Here you go. Something to remember Nabokov by on your journeys with Sir Capon. You won fair and square. If you're feeling a bit sore, go and see Clara. She'll be in that house, but she'll be happy. I might have... We'll try Pelzel on this. And if you want to train... God be with... Quality armour. And lots of it. Can I help you in The any Lord way? clearly doesn't skimp on his men's kit. God bless. That's nice. Is that so? Me and my brother wanted to get out of this. I'm steer. Henry. How's trade? Oh, I wish. We just keep it in good... Tell me about it. I've straight folks don't... You took the words out of my mouth. And it's worth... And if you saw the... Hold on. I'll go down. What I mean is... Besides, better go... All right. Aye. Well, I can't remember. Oh, you knocked me up. That's what I'm... Surely... Don't worry. Well, Aye. I'm glad... Henry. Oh, My sword. blimey. No one's... But it's not... My... I have to go and get... And if you... I will be... Come on then. Let's go. Shall we get... Our little fortress doesn't impress you much, I suppose. You must be used to real castles. Actually, that's why I'm so pleased you're here. A bit of excitement at last. Tell me more about knights. Or better still, about yourself. Where have you been? What have you seen? Now that you mention castles, I conquered one once. The enemy took it by a ruse, and we couldn't let that go unanswered. I found a great scholar and got him to build us a trebuchet. Then we bombarded the castle. They didn't surrender, so brute force was required. Smash down the gate, ladders up to the ramparts, and so on. Aye, when brains fall short, brawn has to step in. Tell me more, please. In the hills above Sasau River, I discovered the enemy's hidden camp. I told the lords about it, and they assembled a force. Just like Lord Bombergov is doing now. We approached under cover of darkness and attacked. Clever. And how did it work out? Do tell. I myself led the attack and fought my way to the main tent. That night I fought like Alexander the Great himself. I don't know this Alexander of yours, but he sounds like a real knight. Thank you for telling me your stories. It's nothing like my life. I just patch up the lads when they come back cut up and bruised, like last time. But I have other talents too.
This really is a lovely... If it was up to me, I'd just lie down. Why not? I have to gather her, and if his lord... Just to Not at all. Still. For dawdling. Maybe. I know quite a bit about herbs, I think. So just tell me what's wrong with your lads, and I'll come up with a remedy. Really? So, tell me how to treat fever. Say, or shortness of breath. In that case, you'll need sage and chamomile, maybe some poppy or marigold. Am I right? Aye, exactly right. I've got enough chamomile. It's the rest I need. Above all, the marigold. Since you know all about it, you'll be back in a jiffy, won't you? It all grows in the glade here, but sometimes it takes a while to find. I think I'll manage. Трохи маку треба, він в полях росте. На гібки. Ці. I've got everything. Wonderful. You promised you'd tell... I will. Hurry. Это галявина, конечно. Now tell me what... I wanted to give... A riddle? Your nose, I bloom in silence, a petal's grace, a whispered scent, a subtle ploy. Solve this riddle. Forget... I thought you'd never catch up. Quite the opposite. Shush now. Нифига себе. I hope they didn't hear us in the fortress. People wouldn't half talk. If you're as good as that on the battlefield, may God have mercy on your enemies. I'm not so considerate on the battlefield, because as a true knight, I must do everything I can for a damsel in distress. You'll soon be a begging knight if you carry on like that. What do you mean? Well, I can grind the seeds and the like, but not every damsel in distress knows the recipe. Should we stay up? No, up you. Pass me my clothes, please. Sure. Farewell for now, Henry, and thanks for your help. Конечно. Обращайся. It happens. Just watch where you're going next time. It was lovely, but now I have to tend to the wounded. There ain't nothing to see here, sir. Unless you've got a thing What was I just thinking about? Greetings. Lovely horse. Aye. There must be more of... That... What stroke of... Look. So there is... Bollocks! Why not do something we some... Don't try that on with me. I'm the retainer of Lord Capon of Perkstein. Beg pardon, sir. The horses. All right.
Well, luck we came across a bunch of the couple of and Hold on. we took some horse. Aye. Right, take good care of those horses. I will. And you, sir. Maybe I mentioned it before. You could help us. And if you What does that Pelzel eat? His breath stinks. Praise God. Good Dobby. Good boy. All right, done. Sir Yaramir. Huh? Something to do. Fucking hell. Well, my friend. What is it? Come to mock? My fortress isn't enough for you? What do you want? Sooner or later, Otto von Bergau will find... Hold on. What? If... I swear by all that's holy. I'm Yaramir Nebach. Tell him. When we are... Little bat... Who is he? I haven't a clue. His men call him Katmai. The way he behaved now. How do we don't have time for story. Well, look. Well, it was a stormy night. Somehow they managed to climb the cliff, I suppose. They wiped out my guards. They took me captive. I'll tell... I can't go straight... For God, at least, God... Any idea what that was? Oh, good. Hey, lads! He found the back! Now you're gonna die! I surrender. You and your surrender. Deal with that bastard for you. Fight. You'll get no mercy from me. Surrender. I'll Enough. hack you up like you deserve. You can shove that up your ass. Chop you up on the spot! No, you don't. Just you wait! Ё-моё.
What are you... What? I'm the... I'll tell them. I can't... Forgive me, Sir Yaromir. I humbly... I should think so. Something with the horses. I was told you said something. What are you blabbering? Careful. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Cheers. I hope you have an uneventful shift. Get back. Where do you think you're going? Out! Now! The Lord be with you. Tell me. Nothing much. What's what? I know The pri... you are. Aye, a cup. Well, my friend. I've got this pretty pilgrim's badge. I'd love to give you more of my time. Hey, sir, I'm sorry, but I have to ask you not to go any further. I'm sure they'll take good care of you up in the fortress. Why can't I go there if you don't mind me asking? Because there's work going on there, sir. Repairing the fortifications, cutting wood, sharpening stakes. It's like an anthill there. Nothing worth seeing, if you ask me. You get in the lad's way, and God forbid you might have an unfortunate accident. I can't let that happen. I'm sure you understand. All right. I understand. Thanks for being so understanding, sir. Sod off! God be with you, sir. I hope you won't want for anything or find it too dull. If you need it. Excuse me. I've got this pretty... I hear you're a king. You heard... I'll take the... Would you like what? Courteous. Let... Come on then, show us what you can do, unless you're playing for the first time. If I was you, I'd take it. Finished. Your turn. Have you lost your mind? You're gonna lose everything. Damn it! They're yours, lad.
Привіт, друже. Здорово, Вадим. Why'd I even Я start бачу, що ти playing? ж сидиш в цьому в ККДшці. Ага. Паліва. А чо паліво? Ти ж написав, що ти в Діскорді, ну і зайшов пообщатися. Ні, я в сенсі бачу, що ти зараз в цьому Discord одразу тебе спалив мені на весь... Так а чо паліво? Та є ці якісь. Як справи? Ну нормально. Воістину, братан. Розказуй, як ти Воскресе. себе справи? Ну нормально. Як у тебе? Посидів з сім'єю, але скажу, мені дуже довго не можу, бо перше я замерзли, а по-друге, як же тут так сказати? Коротше, я ще трошки так посидів, я б напився. Ти що? Ще трошки так посидів, то я б напився. А, Good game, ну ти friend. напивун. The money's yours. Ярик, що то у батьків, блін. Каже, Ярик у батьків ще йому напишу, коли він буде. Заїбав. А чого заїбав? Заїбав. Все нормально. Так, що там? Ти, кстати, цю частину помниш ігри? Що? Помниш цю частину ігри? Я не дивлюся твій стрім. Я зараз дивлюся налаштування модельки зброї. Як Ну давай. краще виглядає. Давай, Прикольно. їбаш. Тобі з тобою поділитися назвою кастомної карти? Та ні. Якщо не ділитися, Я цю трансляцію врубив в Діскорді, і в мене FPS впав на 20. Ти зайнятий зараз? Якщо я тобі включу трансляцію, ти побачиш? Ну да, побачу, наверное. Я не буду тебе навіть мучити, бо те саме, воно тобі не потрібно, тобі не буде цікаво. Так а що там в тебе? Налаштування позиції зброї можна подивитися дуже My прикольно. favorite the mission is Andy promised to send. What about you? Fucking hell, Hans. Якщо хочеш, Is there something можеш You bet they're pretending. Thank Christ. What? I found the real Nebak in jail. I swear to God it's all true. We have to disappear as quickly as possible before they take us captive as well. Oh shit! Well then we better leave right now. You can explain it properly on the way. Не бако. Yo, this place again. Oh, it makes my blood run cold. But it's good we're back safe. I was somewhat afraid they might send someone after us. Especially after what you said on the way about Sir Yaramir being a prisoner. It was clever of you to... Прикольно. Are you trying? You can rest. Welcome back, Sir Hans. Henry? Greetings, sir. I'm glad you got back safe and sound. Now let's get down to business. Lord Capon. Ярик написав, що через 5 минут прийде додому. How many of his men can I count on? None, my lord. The situation is worse than you can imagine. Nebakov Fortress has been taken over by bandits, and Sir Yaramir is their prisoner. What? Their leader posed as Sir Yaramir. While I negotiated with him, Henry found out the truth. Sir Yaramir urgently requests that you send a force to Nebakov and free him. I will, of course.
The news might actually be better than it seems. What's good about it? They seized the fortress. At last, we know where to strike. They thought they would gain a foothold, but instead they walked into a trap. We will sit down when we have enough men mustered. That heap of sticks will not last a day against my knights. Що в Діскорді, Дім? Я тобі трансу включив. А, тепер бачу. О, бачиш, яка карта прикольна. We will support you in the field, of course. But before we take the fortress, I'm very keen to finish the business we came about. There will be time enough for that. There are several loose ends to tidy up before we attack Nabokov. You have proved Що, yourselves ця штука most міняє тобі в capable. ігрі чи ні? So I will let you take care of it. We caught one of those bastards who ambushed us. What? How? О, це, кстати, більш Stroke of реалістично. luck, more than anything. He's under lock and key down in the dungeons. And? Did you get anything out of him, sir? It turns out he's a tough nut to Це для crack. кожної оружки треба міняти, My чи що? men haven't got the word out of him. What about torture, sir? That is just Так воно в it. грі в тебе так само і станеться The потім? men are superstitious. They say А ну-ка, unclean скидай мені work цю fits штуку, only for пожалуйста. an executioner. Без And проблем. it seems we don't have one here. Дуже So класна they річ, just бро. beat him a Це little. просто, ну, But the bastard Супер. certainly knows Просто how супер. to hold his tongue. Damn! I thought you might Нажимаєш also be interested in підписатись. what he knows. Та я знаю, як це робити. He's most likely from the Знаєш, да? same band that attacked you. I don't know what you think about such super... But if you want to try and get Короче, some... If тема he класна. doesn't see... Мені дуже Because подобається. it is not possible поки, that they could певно, evade us. I have a whole list of questions for that scoundrel and superstitious. All the instruments you need are right there. Мені так. 5? Да, 65 ідеально. Well, we'll interrogate. I thought... Have you forgotten? No, I haven't. We shall see it. You have all... And if not, nevertheless, something Дуже that... багато afraid людей you- грають з пушкою рівно посередині. No, I know. I I'll met admit their it. voivod. I cannot deny I would rather they moved away. But they have a chance. Now, my personal bodyguard, Lord Bartosz, also known as Black Bartosz. So if you want to take your mind off things or fancy something, you will most likely... For you, Henry, he will have a gift from my... thank you, sir. О, бля, як охуєнно. Це просто тупо те, що я I wanted to... What is that? We're down in a cellar. I think I'll... Off. А ти ще на трансі, чи ти Да, дивлюсь. дивись? Глянь. Класне. Ну... Такое. Я... Блядь, ці наклейки, чесно, таке уродство, блядь. Я прям не можу. Я з наклейками купую, тому що їх можна вигідно продати. Бля, хуєта, Типу, конечно. тут на оцій... Де калаш мій? Оця наклейка, яка зелена, вона варта як пів цього калаша. А скільки калаш стоїть? Десь 100. Поняв. Дивись з брелочком. Угу. Прикольно, глянь. Скажи. Да. Дуже класно. Дуже сподобалось. Щось хотів тобі ще показати, але не пам'ятаю. Та це прям, бро, напевно, це все. Я хочу, коротше, пограти на біржі КС, ну, це ця торговля, хуйовля. І М-ку, яка мені дуже подобається, хочу. Вона досить дорога, тому для цього треба трошки позабавлятися. І може заходь? Так а що, все одно Ярик пізніше прийде. Що? Ярик же все одно пізніше прийде. Так, і що, пішли в гангейм, погріємося? Та я не хочу. Я сразу буду грати.
зайдеш і сразу, уй, ти чмокивай, Та пофіг А, вообще. а если погреть, то 2 сразу можно. Ага. Я. Як вийти вообще отсюда? Rest assured, sir. Точно, до речі, не хочеш з нами з Данькою спробувати в Valorant? Та поки що якось нема желання. Я понял. Ну, я по просьбі просящих запитав, а там вже як на то воля. Понял. Ну я не відкидаю той варіант, що колись я зайду попробувати. Для мене це Так. невелика проблема, я через себе не переступаю. Просто Я щось знаю, якось я не також. хочеться. Я також, ти знаєш, я... Не понял. Careful. А где? Дуже странно. Ave Maria. А, нет, все есть. Так, а, в тебе ж м'ясо, да? Що? Та я згадав, що в тебе м'ясо. Хочу знайти, де вмикається точка. Це на моніторі? Скоріше за все, да. Треба заходити в ігрові налаштування, Game Mode. What kind? Rare ones, lad. His. Прикол. What does I understand, lad? Yeah, exactly. Sir Otto von Burgo is the royal chamberlain, subcamerarius in Latin. He's one of the 9 most. He manages the. What? Because that's the seat of the royal court, and our lord is one of the highest royal officials. Praga caput regni, young man. Prague is the heart of the kingdom. All, if you want to be somebody, you have to go to or to Moravia. Excuse me. And what else should I call a person who only? But now he's Jobs. Yes, he must. Why does It's politics. All right. Brief. Or maybe that's all. King went a year. They see. So not at. I think. Okay. Where did that man? He's dead. Poison. My, did you? Not Once I. What about? You know what? Forgive. Розширені? Десь я зараз точно. You must have been. Загальне налаштування. It's nothing. Me? They said you suddenly. Nothing. All right. I see it exactly. Tell me, how? Yes. I'm glad to hear that. And don't think here. Take these dice of mine. They've brought me nothing. You know what? I'll paint something on your shield. What do you mean? You may have the face of a village lad, but you're a warrior. It feels like you know. It's just your imagination. Like who? Does it matter? That's a real. If you want, we can get started right away. Can you paint this? By all means. Well, very well. I'm curious. What can I choose from? Whatever you like. But my paint first. Then we'll decide together and to fit. Watch out. And if Я it. просто хочу Савіка носкопом ніхуя. Do you still need? Do you feel like you? Я знаю, що це чити. I simply. Really? Так не можна. Tell me, Henry. So do I. Why do you think so? Call it Van, so that even. I don't know. No? Well, all of those are more like it's. And that's exactly what I want to change. Believe me, one truly exceptional painting would be enough to make me one of the greats. And here in the Trotsky region, І що, скільки they ти say вже один there's a place кам'яний that could бос? serve as my Ой, я не знаю. Unfortunately, maybe that. Небагато. Well, А ти такі ігри, як Skyrim, Isn't he that? Експедиція, so- Dark Souls, ніколи не грав? Ні.
All right, go to the woman. Бо я, ну, і хоча не можна. Гадості всякі, або там ще щось. Не можна казати. Я оскільки люблю людей ігри не з магією. Без магії. Мені ця вся магія непонятна. потужно. Мій максимум це був цей Baldur's Gate. Ти ж не грав в неї навіть. Що? Що таке? Ну, чи ти її соло грав без мене в сенсі? Ще раз скажи. Ти в соло в неї грав, чи що? Ну, ми з Владою грали. Охуєть. В смислі, охуєть? Ну, нічого. Та ми навіть до кінця не прийшли. Ну, хорошо. Чого хорошо? Нічого, бро. Ебать, ну ты, конечно, голова. Блядь, конечно. Ну, потужный вообще-то. Ну, пидорюга, я бы сказал, все-таки.